إن من أهم القيم المؤسساتية التي يرتكز عليها مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة التعاون والشراكة، حيث أننا ندرك تماماً أن تحقيق الهدف الوطني في تنمية ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة لا يمكن أن يكون إلا بتضافر الجهود وتكاتفها بين القطاعين العام والخاص، وبتكوين لحمة وطنية بين الشركات الوطنية الرائدة. لذلك صممت مبادرة مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في دعم المشاريع الصغيرة لتكون قابلة للشراكة مع كافة الجهات التي تعنى بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن ذلك المنطلق وقع المركز مجموعة من الشراكات الرائدة التي تنصب في تنمية ريادة الأعمال وتبني المشاريع الصغيرة من أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة. مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المجالات التي تلعب فيها الشراكة بين مختلف القطاعات، القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، دور حيوي ومهم جدا. وفي هذا الإطار التعاون بين القطاع الحكومي مثل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، وبين كبريات المؤسسات في القطاع الخاص مثل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دوره حيوي ومهم جدا. وعلى سبيل المثال في تعاون بناء جدا في مجال دراسات السوق، وأيضا في مجال بناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نحن شاكرين جدا لهذا التعاون مع مركز الزبير مؤسسات صغيرة متوسطة، ونأمل أن ينمو ويتطور خلال المرحلة المقبلة. It's an honor and a pleasure to sit here in front of you and to testify about a very fruitful cooperation between the Dutch government on the one hand and Zubair SEC on the other. With the help and the expertise of the Erasmus University in Rotterdam, and including its Center for Entrepreneurship, we have offered the Omani government and the Omani society our expertise in what we call responsible private sector development. Together with the local knowledge, the local insights provided by Zubair SEC, we hope that we have contributed to the further development of the private sector in Oman, in particular the small and medium-sized enterprises in this beautiful country. And we hope that this will give to the nation, will be considered as a further strengthening of our excellent bilateral cooperation. In November 2016, the Embassy of the Netherlands in Muscat was truly delighted to have signed a scope of collaboration with Zubair SEC. We see in Zubair SEC a truly expert organisation. They are really clued in and connected with the business sector, but also with SMEs on the ground. They're very aware of the challenges that they face. So we see great expertise working with them. Secondly, we really like the fact that they're very dynamic. So in listening to SMEs, in listening to developments and challenges that come up, they develop very innovative responses. We're working on them, with them on a project on tourism at the moment with the Erasmus Center of Entrepreneurship in the Netherlands. And it's fantastic to see the way that they are adapting some of their ideas to the local environment. And finally, we really enjoy their approach to collaboration. They already have existing very good relationships with a number of SME support organisations here in Oman, so that we know that the impact of everything that we do with them will be much wider than just the SMEs that they themselves deal with. مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة من المراكز الرائدة في السلطنة في مجال دعم المؤسسات الصغيرة، وإحنا في إنجاز عمان نفتخر ونتشرف بالتعاون معهم. أغلب الشركات الطلابية من بعد المسابقة تنتهي أفكارها بانتهاء المسابقة، وهنا يجي الدعم الحقيقي لهذه المؤسسات. مركز الزبير باحتضانه لهذه الشركات الطلابية يقوم بتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، ويوفر لهم الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية، كل شركة على حسب احتياجاتها. بهذه الطريقة مركز الزبير يعطي هؤلاء الشباب الفرصة أنهم يحققوا أحلامهم ويشوفوا مشاريعهم على أرض الواقع. Insomnia Middle East is a Hungarian company which is registered in the GCC. Our mandate, among others, is to provide assistance and support to SMEs in Hungary to connect with Omani SMEs.
And we have been able to do this through the help of Zubair Small Enterprise Center. We've been working together for about a year, and now the first fruits are beginning to appear. I think we are pretty close to finalizing the deal for the first successful business with one of the SEC incubatee companies, and we hope to go on from there. There are more projects in the pipeline. I believe that within a year we'll be able to report on great progress and success. So far it's been a wonderful trip, and I'm quite sure that it will continue to be so. Since 1983, Ominvest has been a promoter of corporate social responsibility and social development, embedding these values across its group organization. And now it is going to be one of the largest public listed company in Oman. Therefore, we feel it is our duty, our obligation to give back to society. And that is done through our business activities and our social investments. Our CSR philosophy focuses on social development and improving our surrounding environment. And one way of doing that is through helping small and medium enterprises, SMEs, and collaborating with such a prominent establishment such as Zubair SEC allows us to align our goals together into enhancing these opportunities for these small enterprises. And a perfect example of this is the direct support program, in which Ominvest sponsored a seat of one of the winners. And this was a perfect example on how to create future sustainability for these small companies and the whole business community and our future generation. في تعاون مستمر ما بين مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة والشراكة. هدفنا طبعا واحد، هو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من خلال تقديم الدعم الإداري والدعم المالي. طبعا نستفيد من مخرجات مركز زبير للمؤسسات الصغيرة لأنها ترفض شراكة بالشباب ورواد الأعمال اللي هم مهيئين لإدارة مشروعاتهم التجارية. الدورات التدريبية اللي تقدمها مركز زبير للمؤسسات الصغيرة والجلسات التوعوية وغير ذلك من الورش والفعاليات تهيئ الشباب للتفكير بجدية لإدارة مشروعاتهم التجارية. هذه طبعا هي نتاج لاتفاقية تم توقيعها ما بيننا احنا ومركز زبير للمؤسسات الصغيرة، والحمد لله نشوف نتائجها يعني يوميا من خلال الحصول على الكثير من الطلبات من مخرجات مركز زبير للمؤسسات الصغيرة. مع كل هذا العطاء المحفز للاستمرار والدوام الذي يبذله أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وشركاؤنا الرواد، نؤكد أننا ملتزمون بتوسعة خدمات المركز ليشمل مختلف القطاعات المتنوعة في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وسوف نسعى إلى تكريس مبدأي التعاون والشراكة مع الجميع من أجل اقتصاد مزدهر